Hi everyone, here we are going to discuss one more application of stack, which is converting an expression from infix to postfix form. You know that postfix expressions can be easily evaluated by using a stack, but we people are always familiar with infix expressions. ശരിയല്ലേ? We always place operator in between the operands, and also discussed a manual procedure to do this conversion, that is conversion from infix form to postfix form. But this manual conversion may not be possible in all cases. So we are going to discuss an algorithm or procedure to convert this expression from infix to postfix. നമുക്ക് നോക്കാം. So let Q be our arithmetic expression, and it is an infix expression, of course. Then this Q contains operands, operators, and Q may also contain left and right parentheses. നമുക്കറിയാം 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു infix expression ഉണ്ടാവുക. Okay, so here we are going to discuss an algorithm which transforms this infix expression into their equivalent postfix form. And this algorithm do this conversion with the help of a stack. That is, here we are using a stack to temporarily hold operators and left parentheses. Okay, this algorithm is actually carried out by scanning the expression from left to right. നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് നോക്കാം. Simply given a name polish for the procedure or algorithm accepts two parameters. One is a Q. Q is the arithmetic expression in infix form, and this algorithm finds the equivalent postfix expression P. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് Q എന്നുള്ള arithmetic infix expression ആണ്. This algorithm gives the equivalent postfix expression P. One more point, you know that this algorithm also uses a stack for doing this conversion. Okay, നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. ഫസ്റ്റ് step 1. In step 1, scan this expression Q from left to right and repeat steps 2 to 5 for each element of Q. ആദ്യം സ്കാൻ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, ഓരോ എലമെൻറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച്. ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 2, if you know that there are 4 type of entities may have in a Q. There can be an operand, there can be an operator, there can be a left parenthesis, and there can be a right parenthesis also. നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഐറ്റം എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ അതായത് സ്റ്റെപ്പ് 2, ഇഫ് ആൻ ഓപ്പറാൻഡ് ഇസ് എൻകൗണ്ടേർഡ് ആഡ് ഇറ്റ് ടു പി. പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് എക്സ്പ്രഷനാണ് പി. ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ പിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസിസ് ഇസ് എൻകൗണ്ടേർഡ്. ഒരു ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ്. പുഷ് ഇറ്റ് ഓൺ ടു സ്റ്റാക്ക്. ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോ മോർ കൺഫ്യൂഷൻ, സിംപ്ലി പുഷ് ഇറ്റ് ഓൺ ടു സ്റ്റാക്ക്. അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുക. അടുത്തത്, വെൻ ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് എൻകൗണ്ടേർഡ്. ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ കാണുമ്പോൾ we have to follow 2 operations to do 2 operations when an operator is encountered. First step, repeatedly pop from stack and add to P each operator which are on the top of the stack which has the same precedence as or higher precedence than our operator. That is, when an operator is encountered, you pop operators on the top of the stack. സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. ആ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് നമ്മളിപ്പോൾ കണക്കാക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിനേക്കാളും ഹയറോ സെയിമോ പ്രിസീഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പോപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. പി ആണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും, അതായത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം, ടോപ്പിലുള്ളതായിരിക്കണം, അതേപോലെ ഹയറോ സെയിം പ്രസിഡൻസോ ഉള്ളതായിരിക്കണം.
ഈ പോപ്പിംഗ് നിർത്തേണ്ടത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്മോളർ പ്രസിഡൻസ് കാണുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസ് കാണുന്നവരെ. ഓക്കെ, സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഹയറോ സെയിം പ്രസിഡൻസിലെ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും പോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ അത് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക. പുഷ് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓൺ ടു സ്റ്റാക്ക്. അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് 4 പറയാനുള്ളത്. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 5, if one more element remains which is a right parenthesis, that is we are going to discuss what to do when a right parenthesis is encountered. If a right parenthesis is encountered, repeatedly pop from stack and add to p each operator until a left parenthesis is encountered. ഒരു റൈറ്റ് പരാന്തസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള ഓരോ ഓപ്പറേറ്ററും പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് പിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്ത് കാണുന്നവരെ? ഒരു ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസ് കാണുന്നവരെ. നമുക്കറിയാം സ്റ്റാക്കിൽ 2 കാര്യങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസോ. നേരത്തെയാണ് ചില ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊസീഡൻസും മറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല. സിംപ്ലി പോപ്പ് ഈച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ആഡ് ടു പി അണ്ടിൽ ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസ് എൻകൗണ്ടേർഡ്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസിന് റിമൂവ് ദ ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസസ്. ആ ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്? റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതായത് അതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം. അതിനെ പിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി പരാന്തസസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും വേണ്ടി ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വെൻ യു റീച്ച് അറ്റ് ദി ഫൈനലി യു വിൽ റീച്ച് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ക്യൂ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ്റെ എൻഡിൽ നിങ്ങൾ എത്തും. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു പ്രൊസീജിയറും കൂടി ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട്. റിപ്പീറ്റഡ്ലി പോപ്പ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് ആഡ് ഇറ്റ് ടു പി അണ്ടിൽ ദ സ്റ്റാക്ക് ഇസ് എംപ്റ്റി. പിന്നെ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് എംപ്റ്റി ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പം ഓരോ എലമെൻ്റായിട്ട് സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക? പിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക, സ്റ്റാക്ക് എംപ്റ്റി ആവണ വരെ. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞു. അവസാനം 7th സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സിറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ equivalent postfix expression in P. Then let us assume that our infix expression now consists of only 5 operations. One is exponential, next one is multiplication, division, addition and subtractions. And here the highest priority goes to exponentials. Next priority goes to division and multiplication. And finally we prioritize addition and subtraction. Then let us take an example for better understanding the algorithm. Then let our arithmetic infix expression Q be a plus b star c minus d by e dollar f star g star h. നമുക്ക് നോക്കാം. We are going to apply our algorithm upon this infix expression. So here we have a table which shows the serial number and the symbol scant, stack and expression. We start with the serial number 1. First the scant symbol is A. A is an operand. So it is simply moved into the expression, into the postfix expression P. P ആണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്ലസ്. ദിസ് പ്ലസ് ഇസ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ. എന്താ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പോപ്പ് ചെയ്ത് പിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ സ്റ്റാക്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യാനും ആഡ് ചെയ്യാനും ഇല്ല. നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ? പുഷ് ചെയ്യുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലസ് എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടപ്പോൾ അത് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പുഷ് ചെയ്തത്. അടുത്ത സിമ്പിൾ സ്കാൻഡസ് ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസിസ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി പുഷ്ഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റാക്ക് എന്നാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ബി ഈസ് ആൻ ഓപ്പറാൻഡ്. അപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ഓപ്പറാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിയിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ചെയ്തത്, പിയിലേക്ക് ബി ആഡ് ചെയ്തു. അടുത്ത സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസ് ആണുള്ളത്.
സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് പോപ്പ് ചെയ്ത് പിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓപ്പറേറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമ്മുടെ this operator is simply pushed into stack. Then the next symbol to be scanned is C. C is an operand, of course. So it is simply moved into P. P-ലേക്ക് simply add ചെയ്തു. Next scanned symbol is a subtraction operator. It is an operator. Operator ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Pop operator on the top of the stack. Here in this example, there is an operator on the top which has higher precedence than our subtraction. നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതൽ precedence ഉള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് multiplication. So multiplication is popped and is moved into the P. Then no more operator. Then finally our subtraction operator is pushed into the stack. So it happened so and so. Next is a left parenthesis. When you get a left parenthesis, it is simply pushed into the stack. Next D. D is an operand, of course. So this D is moved into P. Next one is a slash. It's a division operator. When an operator is encountered, pop any operator on the top of the stack. In this case, no operator is present on the top of the stack. So our operator division is simply pushed into stack. Then next one is E. E is also an operand. So it is moved into P. It is continuing. Next operator encountered is dollar. It's an operator. So this operator is also pushed into dollar. Why? Because ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള ഹയസ്റ്റോ സെയിമോ പ്രെസിഡൻസ് ഉള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഉള്ളത്, അത് ഹയസ്റ്റ് പ്രെസിഡൻസ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പോപ്പ് ചെയ്യാഞ്ഞത്. നമ്മളുടെ ഡോളർ സിംപ്ലി സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എഫ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പറാൻഡ്. സോ സിംപ്ലി മൂഡ് ഇൻ ടു പി. ദെൻ റൈറ്റ് പരാന്തസിസ്. ഒരു റൈറ്റ് പരാന്തസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? പോപ്പ് each operator on the top of the stack and add it to P until a left parenthesis is encountered. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് this dollar is popped and is added to P. Then this slash or division operator is also popped and is moved into added to P. Then left parenthesis. This left parenthesis simply discarded. Pop ചെയ്യണം, അതെവിടെയും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട, സിംപ്ലി ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് റൈറ്റ് പരാന്തസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് പ്രിസിഡൻസിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലേ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ മൈനസ് എന്നുള്ള ഒരു ലോവർ പ്രിസിഡൻസ് ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തു. ദെൻ ജി. G is of course an operand. So simply added to P. Then again a right parenthesis. When a right parenthesis is encountered, you pop each element from the stack and add it to P. So star is popped and is added to P. Then minus is popped and is added to P. Then left parenthesis should also be popped, but it is discarded. Pop ചെയ്തിട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ സ്റ്റാക്കിൽ ഈ പ്ലസ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. Then again a multiplication operator is encountered. Okay, no higher or same precedence operator exists on the top of the stack. So star is simply pushed into stack. Then finally H. H is of course an operand. So H is also added to the P. Now our entire scanning is finished. Then one more last step remains. What is the step? The procedure is repeatedly pop each element on the top of the stack and add it to P until the stack is empty. Adana remaining elements are popped and added to P. So the star is popped and is added to P, and plus is also popped and added to P.
So our resultant expression is P A B C star D E F dollar division G star minus H star plus. That is the resultant expression. So now we discussed the systematic procedure or algorithmic procedure to convert an infix expression to postfix form. Next, advantages of postfix expressions. First one is they can be easily evaluated by using a stack. Next one is when we evaluate a postfix expression, we have to process both operands and operators. When we process an operator, its two operands will be readily available. That means let our expression be AB plus. Here the operator is addition plus operator. By the time we reach at the addition operator, its two operands A and B will be available. This is not possible in infix expression. In infix, we represent the expression as A plus B. So when we meet the addition operator, its two operands are not available. That is, B is coming actually. Then one more point, and third is no parentheses are required. Usually we are using parentheses in infix expression. Why we are using parentheses? Parentheses are used to override the normal rules of precedence. Here and there we have to remember all the rules. Here in postfix expression, no need to remember such complex precedence rules. Here in this expression, the operators appear in the actual order in which they are to be processed. ഏത് ഓർഡറിലാണോ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അതേ ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. പ്രിസിഡൻസ് റൂള് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുപോലെ യൂസ് ഓഫ് പരാന്തസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് കംപർസം, അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്.